Bonjour and bienvenue tout le monde. Bonne fête de la musique tout le monde. Welcome to all on Zoom as well as Facebook Live. Glad to have you all with us for this webinar, l'écriture créative, un atelier de découverte interactive. I'm Bijal Menon, French teacher from last 17 years and also founder of Indo French Hub. Indo French Hub was conceived to facilitate the exchange of two very vibrant cultures in the world, India and France. Towards this goal, we have created a hub of exciting and enriching activities and programs for students, teachers, and just anyone who loves the language. Participer à ce webinaire, c'est embarquer sur le chemin qui mènera au créateur qui réside en vous. As teachers, we always think of various ways to motivate our students to engage themselves in creative writing. So today, we are going to know more about it. Dear friends, since this webinar allows only 100 participants live, we also welcome our participants who are viewing it live on Facebook. Thank you for your overwhelming response. We are glad to have with us Monsieur Philippe Guillaume. Bonjour de Coopération pour le Français, Institut Français en Inde, Consulat général de France à Bombay. Philippe, bienvenue. Merci Bijal, merci de m'avoir invité. And also, I would like to welcome our very dynamic resource person, Deirdre Fernandes-Dominic. Welcome, Deirdre. Hey, hi, Bijal. Hi, thank you, Deirdre, for being with us. Merci beaucoup. Thank you. So, like always, dear participants, just a small housekeeping rules before we get started. If you have any questions related to the topic, please put it in the Q&A section, those who are on Zoom. And those who are on Facebook Live, you can put up your questions in the comment section. We'll handle it at the end of the presentation in the Q&A round. During the course of presentation, our resource person will be asking you to get involved in her activities. So at that moment, you can people who are on Zoom will reply in the chat box. Dear participants, please use the chat box only to reply to our resource persons and do not use it for other greetings. That will help the resource person to look at your answers and respond to it. Now, dear friends, we also have 12 teachers who are with us and the resource person who are going to act as our students. So it's going to be like a dummy classroom session where our resource person is going to throw open certain activities and they are going to act like students and respond to it. It's going to be a very interactive session. So we would be glad if you all can join us to reply and get engaged. Thank you, everyone. So over to you, Philip. Philip, I would be glad if you can share your views on this topic. Merci Bijal. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran. Voilà, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc, moi, je vais faire une petite introduction à l'atelier de Deirdre Fernandes-Dominic, une petite introduction générale sur l'écriture créative et l'enseignement du français langue étrangère. Petit souci pour passer mes diapos. Voilà. Donc, je vais m'exprimer en français et vous aurez mes diapositives en anglais qui accompagnent donc mon petit discours. Donc, d'un point de vue méthodologique, l'atelier d'écriture a le mérite de déplacer l'objet de l'apprentissage. Donc, les participants ne sont plus en situation d'écrire pour apprendre, pour être évalués par le professeur, pour passer un test, ou un examen, mais pour prendre du plaisir. L'atelier d'écriture les transporte dans une fonction du langage que le linguiste Roman Jakobson appelle poétique. Et dans cette dimension du langage, la forme du texte devient l'essence même du message. Cette fonction est rarement utilisée en classe, puisque souvent l'enseignement met l'accent sur un langage utile, fonctionnel, efficace.
Il est cependant un élément essentiel de l'apprentissage. Le plaisir que prennent les étudiants est une source de motivation très forte et la prise de conscience de leur créativité, de leur imagination dans une langue étrangère leur permet de réaliser que cette langue n'est pas simplement un objet d'apprentissage, mais qu'elle peut transporter des émotions. Ils vont ainsi oublier d'une certaine manière qu'ils travaillent en français et qu'ils sont en train d'apprendre. Le principe des ateliers d'écriture, c'est d'écrire en utilisant, à partir de déclencheurs, de contraintes, de jeux littéraires, en imitant, en reproduisant, en parodiant, en modifiant. Chaque fois que c'est possible, il faudrait que chaque participant ait la possibilité de lire ses productions, même si ce n'est pas obligatoire. Il est également, de mon point de vue, important que les participants puissent voir leurs travaux sortir de la classe, de manière à leur montrer que ce n'est pas un exercice comme les autres. Sortir de la classe sous la forme de blogs, sur des sites internet, sur des applications, les possibilités aujourd'hui ne manquent pas. Bien entendu, dans un atelier d'écriture, il n'est pas question de former des écrivains, mais d'amener des apprenants à utiliser le français d'une manière différente, beaucoup plus ludique, plus créative, plus imaginative. Dans ce contexte, les erreurs ne doivent pas être corrigées immédiatement. Ça peut être fait plus tard, de manière soit collective, soit individuelle. Il faut amener les participants à écrire et à réécrire pour améliorer leur expression écrite, mais aussi, pourquoi ne pas y penser, pour ouvrir des portes qui vont leur permettre de vivre des vies différentes. L'écriture, pour beaucoup d'apprenants, c'est souvent difficile. Les exercices d'écriture créative vont dédramatiser l'acte d'écrire parce que ce n'est pas un devoir, parce qu'il n'y aura pas d'évaluation, ça ne sera pas corrigé immédiatement et que les petites maladresses d'expression pourront être valorisées comme des expressions originales comparées aux expressions standards. Écrire de manière créative, jouer avec les mots, avec les sons, avec les idées, c'est à la fois jouer et travailler. Les participants doivent respecter la structure de la phrase, la syntaxe et la morphosyntaxe, et avec certaines contraintes, ils doivent également faire attention au choix des mots. On peut par exemple jouer avec des contraintes formelles et demander aux participants d'écrire une lettre qui respectera l'aspect formel de la lettre, mais avec un contenu qui va rendre l'exercice beaucoup plus motivant et moins ennuyeux. Pierre Dac, qui est un humoriste français célèbre pour son humour absurde, a proposé ainsi plusieurs modèles de lettres. Par exemple, la lettre pour s'excuser de ne pas avoir le temps d'écrire une lettre. La lettre pour demander le poste de président de la République. La lettre pour expliquer que l'on n'aime pas écrire des lettres. La lettre qui explique que l'on ne sait pas écrire. La lettre de démission d'un poste que l'on n'occupe pas, etc., etc. On peut multiplier les situations absurdes. L'écriture créative vous permet de travailler sans vous ennuyer. Elle augmente le plaisir de l'apprentissage, la motivation et donne aux apprenants plus de confiance en eux. C'est plus difficile d'écrire un texte absurde qu'un texte ordinaire ou fonctionnel. Mais en fait, avec des propositions, des techniques liées au hasard, des contraintes, finalement, il est assez facile, assez simple d'être créatif, surréel, voire absurde, et se rendre compte qu'il sera finalement plus facile d'écrire
de manière créative que d'écrire de façon habituelle, normale. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Deirdre Fernandes-Dominic et je suis impatient de suivre son atelier parce que la thématique m'intéresse vraiment beaucoup. Thank you, Philip, for sharing your views on this interesting topic. Thank you so much. Don't mention it. Dear friends, without any further ado, I would like to introduce our resource person. Firstly, it gives me an immense pleasure to introduce Deirdre, who holds such an impressive portfolio. So presenting to you all Deirdre. She's currently a language translator, interpreter, and language trainer, as well as a technical writer and content writer and reviewer in English with a renowned IT-based MNC. Her passions have always resided in music and teaching, and it was only a matter of exploring one as a profession while the other would keep her soul alive. The choice became obvious when she pursued BA French at Elphinstone College, Mumbai, and MA French at Mumbai University. She taught at R.A. Podar College of Commerce and Economics, Matunga, for 5 years before moving to Bangalore. In Bangalore, she taught both junior and degree college French and headed the department at Mount Carmel College. As HOD, she curated and initiated an undergraduate program in French, which it is the only college in Karnataka to offer BA with French as one of the ancillary subjects. This course ran for 5 batches. Through the years, she was also a guest faculty at Bangalore University for regular masters in French program, teaching papers in translation, theory, grammar, and literature. With a teaching and training experience of more than 2 decades, Deirdre now heads the training initiative for foreign languages in the language team, but at the same time, writing has been a constant love for her. She's even explored more, with her heading the English newsletter for her organization's language team across India. Deirdre, we are very, very happy to have you amongst us. And it was absolutely an impressive profile, I should say. Thank you so much. Thanks, Vijay. All the best, Deirdre, over to you. Merci beaucoup. Merci Philippe Guillon aussi pour votre très belle introduction parce que ça a créé le rythme pour la session qui va suivre maintenant. Donc, merci. Et bonsoir à toutes et tous. Je suis très ravie d'être ici pour ce partage d'idées, pour cet atelier d'échange. Et comme le titre dit, c'est un atelier interactif, donc oublions que c'est censé être un webinaire à sens unique où je parle et vous écoutez. Non, j'attends à ce que vous interagissiez et participiez aux activités que j'ai planifiées pour vous. On va essayer de se munir des compétences et d'une sensibilisation de tout ce qu'il faut pour pendant l'exercice de l'écriture créative et avant aussi. En tant que professeur de langue et surtout professeur de français, il faut être très sensible à la créativité chez nos élèves aussi. Donc, before we get into the session, I will just take you through a few things that we will be doing today. I have 2 poll questions for you, first of all. One will come up in another 30 seconds from now, probably. At the beginning, before we get into anything, I want to know what is the class size that you're dealing with so that I know and I understand the feasibility and the workability of the, the activities that I am proposing. Once we do the first poll question, we will go through the session. During the session, I will expect a bit of interaction from all 3 platforms that we have, which is the Zoom chat, which the FB chat, as well as my class that is here with me. I wish to thank them for having agreed to participate here. I'm going to put you on the spot a couple of times, so please bear with me.
Deirdre, I would just like to intervene. I think we can see your entire class of students so that we all know who your students are going to be. Requesting all the participants who are our students today to go through the activities with Deirdre. If we can have you on the video for a second, please. Hi guys, hi. I'm sure it's a great feeling to be students again this Sunday afternoon with Deirdre. Looking forward to all of you to participate well. Thank you. Sure. Thank you everyone. Over to you, Deirdre. Yeah, it's very heartening to see that I have a class full of female teachers. So more power to us girls. All right. I think we can have the first poll question that will come out. You have been given 4 options in that poll question. All you have to do is select the one that applies to you. It may not be exact numbers, but you can put the average of your class size. Once you've clicked on the number, just click on submit. Just have a few seconds left before we close the poll. We have a few more participants still replying to the poll. We end the poll over here. And let's take a look at what our results tell us. Oh, not bad. We've got the maximum number in the 15 to 25 bracket. So I think that gives us a lot of scope to be very creative in class, because I remember when I started my career, I had to deal with classes of 80 and 60 people, and these were junior college students. So we try to be as creative, but I'm sure that you can also make use of some of these activities that we're going to be doing today. So without any further ado, on va plonger maintenant dans notre session. Thanks very much for that question that came up. Allow me to share my screen if you don't mind. Et voilà. Donc, je vais vous maintenant, je vous montre une image et vous allez me dire ce que vous voyez dans cette image. Actually, maybe even from my classroom, if I could maybe have Tejaswini, Maithili, and maybe Amina, if you can also let us know what you see when you, the next image that comes up. I'm talking about this image that is on the top right of your screen. In the meanwhile, if any of the participants from the Zoom chat would like to send in, you can select, panelists and attendees to send your options to. Yes, Tejaswini, I see that you're kind of ready to give us your opinion. Ok, il y a, en fait, ça c'est une image et il y a beaucoup de couleurs dans cette image. Et également, derrière, on peut voir qu'il y a des signes concernant les mathématiques aussi. Donc, des triangles et puis rectangles aussi. Donc, en fait, ça c'est concernant la classe. Donc, ça c'est un collage, en fait, de mathématiques, de musique, de sciences aussi, parce qu'il y a la lumière aussi qui vient. Donc, en fait, ça, c'est concernant l'école. Donc, il y a tout quand un élève va à l'école. Donc, il va améliorer dans tous les états, dans tous les sujets en même temps. D'accord, merci, très bien. Merci beaucoup pour ta réponse. Maithili, oui, je vois que tu avais une réponse aussi, oui. Moi, je pense que peut-être que oui, c'est une classe. Et dans cette classe, moi, je pense que c'est une classe internationale. Donc, c'est une représentation des étudiants appartenant à des cultures différentes.
Très bien, en fait. C'est intéressant de voir comment des personnes différentes voient la même image. OK, maintenant, je vais ajouter ici, en fait, ce que c'est un cerveau. OK, that's the image of a brain that you see there. Et le côté gauche, vous voyez you see graphs and mathematical equations, you see scientific drawings, and on the right, all you see is a splash of color. This is just to draw your attention a bit to le côté droit et côté gauche du cerveau, and the fact that normally it is, you have the right side of the brain which caters to or looks into the creative side or your lateral thinking, and the left side of the brain is more for your analytical skills, which you would use, which would be heightened when you're talking about statistics or science or the engineering subjects. The right side of the brain being lateral, the left side being more linear. But we're not going to get into whether we're right-sided or left-sided people, because pour toutes les tâches qu'on entreprend, il faut les deux côtés du cerveau. Even if we talk of la langue et l'écriture, on ne peut pas dire qu'il suffit d'avoir le côté droit qui marche, because le côté gauche takes care of your the syntax or the grammar, the logic behind your writing, whereas the right side looks at les émotions, la tonalité. So when you look at this, what we have is the human brain, where both sides can be put to maximum use. Donc, ça me rend à ma prochaine diapo pour vous sensibiliser que la créativité ne se limite pas au domaine des arts et des lettres. Normalement, on a tendance de dire que la créativité, c'est la peinture, l'écriture, la sculpture, les arts plastiques, les beaux-arts. But if you actually see, la créativité se trouve dans tous les domaines, quoi que ce soit. Si c'est la technologie, la science, même la comptabilité. Sauf que c'est connu sous de différents noms. Par exemple, si on parle de la technologie, on l'appelle l'innovation. Si on parle de la science, ça mène à une invention. So you need creativity in all of your domains. It's not just restricted to the conventional and the very traditional thoughts of it only is associated with the arts. Okay, let me just ask you therefore, pendant cette session ce soir, je vous invite et je vous prie de garder l'esprit ouvert. Vous voyez ici une petite boîte, mais une boîte ouverte parce qu'avec cette boîte ouverte, on va se laisser passer et on va franchir toutes sortes de barrières pour créer des choses ensemble, d'accord? And with this particular thing, avant de commencer avec la session, you have to understand que la créativité n'a pas une seule ou un seul formule de garantie. There's no one fixed formula for creativity. Il y a autant de démarches qu'il y a des gens créatifs et des gens qui se laissent innover et imaginer. Et voilà, on est de retour. Donc, on vient de voir une publicité créative puisqu'on a utilisé des éléments connus comme le film et aussi la chanson, d'accord? Et on est arrivé à faire et à créer quelque chose de nouveau, hein, un chef-d'œuvre. Et c'est exactement comme ça que marche la créativité dans l'écriture. On s'inspire des éléments connus pour créer quelque chose de nouveau. Donc, sans plus retarder, je vais partager mon écran de nouveau et en gardant cet esprit ouvert,
Je vous pose ma deuxième question. Si vous voyez la prochaine image, que voyez-vous ici? Si les gens sur Zoom, vous voulez taper vos réponses, ça aussi sera bon, mais maybe we can have Priya S, and let's have Priya R as well, and Bansri. If you look at this image, can we have our 3 participants from the classroom to share what they think when they look at this image? Priya Ramachandran, yes. Alors, bonjour. Selon moi, ça représente une boîte à outils qui forme la base. Les outils sont les mêmes, mais la façon dont on utilise les outils, ça se diffère. Ça représente pour moi les couleurs dans ce crayon. Très bien, merci. Mais le résultat, c'est différent. C'est une interprétation et c'est bon. Anyone else from the classroom? Are we getting responses on the chat? Selon moi, je pense on peut dire la noire est belle, comme les autres couleurs. D'accord, merci. Dans mon opinion, je pense que c'est une intégration culturelle parce qu'il y a des différentes couleurs qui se présentent d'une manière de différentes cultures. En fait, Bansri, tu es très proche à ce que je voudrais dire. Merci. Je vais maintenant élaborer. Deirdre, we have many participants who have replied. I'll just read out a few answers for you. We have Amma who has written les gens de tous les races qui pensent du même façon. Tous les goûts sont dans la nature. So, I mean, amazing answers. They create I absolutely agree. You know. It's also ce qu'on a à l'intérieur peut-être tout à fait différent de notre apparence extérieure. There are many who are replying to you. C'est tout à fait. En fait, la dernière réponse, c'est ce que je voudrais en fait souligner ici. If you look at that, you see a whole lot of pencils. Et on a tendance de voir nos élèves, ou peut-être pas nous, mais ils ont l'apparence pareille. They look the same wearing their uniforms de l'extérieur, mais leur unicité, their uniqueness réside dedans. Et en tant que professeur, nous, d'affiner leur talent, de faire sortir la créativité pour arriver à quelque chose de très enrichissant et comment dire, très coloré. Okay, so it's up to us to sharpen. We are like the pencil sharpeners that bring out what is good in the inside of our students, and that's how we encourage la creativité in our classrooms. Deirdre, keeping at this point in mind, we have 1 or 2 interesting answers on our Facebook Live as well. Okay. We have Radhika who has written Cela nous signifie que la vie est en rose. We have Jaya Gargil ma'am from Pune who has written intégration des couleurs et le noir aussi. We have Vidya who has written colors are the center of a black and white world. Absolutely. And especially de nos jours où on voit tout ce qui se passe autour de nous, c'est à nous de chercher le dedans pour être créatif. D'accord. Et merci pour vos réponses. Hein. C'est très encourageant de lire vos réponses parce que ça facilite la session. So, en tant qu'enseignant, c'est très important pour nous d'être sensible à la créativité qui réside dans nos élèves. And it's up to us, because it's up to us to make or break this creativity that is in them. Okay, we deal with des esprits très sensibles. Okay, so nous avons un grand devoir là-bas. Et maintenant, je vais passer à l'écriture. On a fait un peu sur la créativité. Je vais toucher un peu sur l'écriture avant de plonger dans les activités. So actually, I want to just ask you, and if you can humor me for another maybe 10 minutes or so, where I will be doing a bit of talking. But after that, I will expect you to do most of the talking, okay? Let me give you a bit of a context, because tout ce que nous faisons
est influencé de quelque chose. We are all, everything, tout ce qu'on a écrit au passé, tout ce qu'on écrit au présent et tout ce qu'on écrira sera toujours influencé par des éléments autour de nous, qui nous entourent, whether it is des éléments socioculturels ou géopolitiques. There is so much that happens, l'histoire autour de nous, notre géographie, nos voisins, nos rencontres. And so, just to give you a little view and to put l'écriture dans un contexte, I'm going to be doing this with a bit of anglais-français bilingue, so that you're not thoroughly bored, but I thought it was important for you to know a little bit about where scripts came and how l'écriture in the French context progressed through the centuries. So if we were to look at communication, la communication préhistorique était dominante, c'était la communication orale. Everything was passed down from one generation to the next in the oral manner. On voit les premières traces de quelque chose, de la communication pas écrite mais imprimée dans les grottes, les peintures rupestres in Espagne, okay, dans les grottes Motravieuses. That was 64,000 years ago. And then if you look at something similar, but closer home to our subject of love, you come to Dordogne, you have les grottes Lascaux là-bas, which were discovered in 24,000 years ago. Then, of course, we came to more coherent scripts. We've all done Egyptian civilization. We've seen the hieroglyphic scripts. And of course, the Sumerians were the first ones actually to come out with a script. So there's always a tussle. And then we see a more organized kind of a script about 2,400 years before, avant Jésus-Christ. So that's how writing came about. And then to put our writing en français dans un contexte, je vais remonter un peu dans l'histoire pour voir comment la littérature française a été influencée au cours des siècles, because everything that happened over the centuries influenced the thinking, les tendances, les idéologies that passed from one century to the next. And sometimes they changed even within less than a century. It all depended on tout ce qui se passait dans le fond. So if I were to start off, let's say at le Moyen Âge, where we had les épopées, the style of writing was more of epics. They spoke of les héros, they recounted history. And then you have more of humanism with Rabelais as we go through the 16th century. But then in the 17th century, when we've classified them into les ismes to make it a little more structured for us to understand, although they do tend to overlap. So in the classicism in the 17th century, we've all heard of Molière, and we can't study la langue de Molière sans connaître Molière. In that century, it was very structured, metered writing. You know, you had les règles des trois unités when they wrote their plays. And then in the 18th century, there was more enlightenment. On avait le siècle des Lumières, the Industrial Revolution that came about. Everyone felt like writing. It was no longer the privilege or the monopoly of les philosophes ou, you know, les grands écrivains très connus. Everyone started wanting to write and express themselves. It slowly became about l'émotion, s'exprimer. So that was the need of the hour in that time. As we move towards the 19th century, we have what we call now the roman balzacien, because that's when Balzac introduced us to the conventional sense of the roman. And you will see the change of 20e siècle when you have the emergence of le nouveau roman, you know. So there's a contrast even there. Balzac and Zola wrote it in one way. You have le symbolisme, you have le réalisme, Flaubert. They all got into a lot of description and récit. They wanted to tell you what they were writing, and they wanted you to see it from their perspective. Move to the 20th century, qui s'identifie beaucoup avec le 20e siècle, parce que c'est à cause de la proximité
de cette époque à notre époque. And we've all spoken of existentialisme, surrealisme. We've heard of Sartre, Camus. Of course, in these days of pandemic, everyone is quoting La Peste. So we've heard of Camus. We've seen Marguerite Duras. We've heard of Simone de Beauvoir and her écriture féministe. So all of their thinking, the times that they lived in shaped the thinking. The reason I'm telling you all of this is so that we understand where our students' ideas come from, because everything around them influences them, whether it is the milieu that they live in, or whether, let's say, it is holiday destinations that they're used to, or maybe the kind of games they're playing at home, the family setup, all of these things, the society that we live in, the kind of encounters that they get, all of this will influence the ideas that they come up in a class when you ask them for a particular topic. Okay, there is one more aspect that I want to bring to your attention, and which is something that we need to take cognizance of. Et ça, c'est l'écriture francophone. Because whatever we do as you know, non-French people, as a non-French not living on the French mainland or any of their territories, we become, if we write in French, I read a lovely poem by one of our teachers very recently. So, you know, we slowly become part of this société francophone. We celebrate la semaine de la francophonie, but we need to understand, because there you see a lot of cultural influences and cultural references when they write. For example, Léopold Senghor from Senegal, he was the first person to write about la négritude. We have Ananda Devi, who talks about her life, and you know, she talks of la voile de Draupadi. And these things are things that we can identify because they're closer home. Tahar Ben Jaloun has a very famous book on le racisme expliqué à ma fille. So these are things that you can also probably pick up and try to work with your students, or maybe just read it out of interest. Okay, let me just move now. We will get into our own classroom setup. Okay, we've set up context, we've spoken of créativité, l'écriture en général. Maintenant, on va essayer de se focaliser sur tout ce qui se passe au sein de nos classes. This is when part of our activities are going to begin. Okay. If I were to start off with les genres de l'écriture, si on parle des genres classiques, what are some of the genres that come to mind? Can we have maybe, let's have, can we have someone from the classroom who will give us an idea of, or a response? Somebody from Facebook chat, when you talk of classic genres of l'écriture, what are some of the genres that come to mind? Bijal, if we can check some of the answers that we are receiving. Yes, Kyati, yes. Là, Madame, je pensais qu'on peut utiliser les compréhensions ou les lettres ou les blogs ou les poésies, même les histoires, même les petits dialogues. Ok, ça on peut utiliser en classe, mais si on pense au genre, on peut utiliser en classe. Non, pas nécessairement en classe. Même, oui, par exemple, on voit sur l'écran, on a la poésie. Oui. On a la prose. D'accord. Il y a aussi les journaux intimes, comme ça, on peut utiliser. Super, parce qu'on va apprendre ça. Oui, j'entends quelqu'un qui veut répondre aussi. Madame, le genre narratif, est-ce qu'on peut dire les genres narratifs, augmentatifs? On ne va pas entrer dans les styles juste maintenant, mais je parle des catégories de l'écriture, les catégories très générales. Les pièces de théâtre. Super, merci. C'était qui a répondu? Bonjour. Shubika, oui, Shubika. Oui, Shubika, oui. Les pièces de théâtre. Oui, donc, dans le sens, super, merci, Shubika. C'est exactement ce que j'attendais en fait, parce que dans le sens traditionnel, on voyait la poésie, la prose, le théâtre. Oui, on avait des lettres aussi, mais c'était plutôt une forme de communication. On n'a pas vu ça
comme aujourd'hui on l'utilise pour s'exprimer de façon très créative. Mais si on voit de nos jours, on a, comment dire, on a diversifié dans ces genres. So if you look at poetry, you have forms of poetry. If you look at prose, you know, we had Kyati who spoke of article and blogs and things like that. All of these have stemmed out of the same prose category. If we talk of, let's say, théâtre, you have other forms of that. So let's just quickly touch upon some of these sub-forms that have come about over the in recent times and things that we encounter in our classroom. So if you look at la poésie, we have les poèmes en prose. In fact, we don't need to be a Baudelaire to talk of les poèmes en prose, but if you have studied his poème en prose, you still have la musicalité, and you know, even you can write on les poèmes en prose. You can get your students to do that, or you can do haikus, you know, in class. We used to write in, you know, alexandrins and things like that, which were, you know, certain number of syllables per vers. Okay, you have les vers. We don't call them lines or lignes or phrases en poésie. Quand on parle de la poésie, ce sont les vers ou les strophes. D'accord? So there is certain terminology. When you talk to your students, you will use that. I will not get into detail of it, but I will probably elaborate on it and send it into as part of you know, extra slides later. When you talk of prose, yes, you know, we had already mentioned blogs. We talk of les synthèses, which is nothing but your synopsis. So you ask your students maybe, and those of us who give exams at the Alliance pour DELF, the synthèse becomes, you know, parfois c'est un peu comme un cauchemar, mais yeah, so that's your synthèse. Then you have article de journal, and you have les critiques, where you is something that you could probably ask your students to do as part of an internal assessment, où ils lisent un conte ou une nouvelle et ils écrivent la critique de ce texte. And again, when we say critique, you have to be very clear when you're giving examples, and keeping an open mind is when we will assess it. The third genre that we spoke of, which Shubhika mentioned, was les pièces de théâtre, which we also use in our classrooms in disguised forms. We have jeux de rôle, we have les drames. When I say les drames, of course we do les drames. Supposing, let's say, you organize an après-midi Molière or an après-midi Beaumarchais. What you are doing is you are asking your students to pick des actes ou, you know, des scènes d'une pièce de Beaumarchais, the different pièces, maybe Barbie, the Séville, Mariage, the Figaro. You pick scenes from that and you have them enact those roles. So you can do dramas with them during probably a cultural festival that you're organizing. And then the very common exercice qu'on fait dans la classe, les dialogues. Okay, so you can, this is where we are you know, getting into the role of the script writer and writing dialogues, which is nothing but théâtre. So here you will keep in mind words like réplique, not phrase. On va écrire des répliques. Okay, so there is certain terminology that you should use in class when you're speaking to your students about this. To this, I would like to add a quatrième genre général, des lettres. And you, of course, Philippe mentioned about les lettres amicales, les lettres formelles, les lettres pour toutes sortes de raisons. And you can make it hilarious. You can make it, you know, depending, it can be an absurd topic that you can give them. Then, of course, the, you know, the one form that we hesitate a little, la lettre formelle, pas trop créative, mais créative quand même. Then you have les cartes postales, which is your mini form, which although it seems simple and small, actually also requires. So let's not think that carte postale is only for A1, because ability to treat or traiter un sujet dans 3 ou 5 phrases, ça demande une certaine compétence. And then you have lettres. Aujourd'hui, on voit partout les lettres ouvertes écrites à notre Premier ministre ou au commissariat de police. And you have a lot of these very
it gives you a way, a forum to express yourself. To this particular genre, I would like to add what Khyati also mentioned, which was journal intime. Because ici, quand on commence, ça suit un peu le même démarche qu'une lettre. On a la date, on a cher journal, et on écrit nos pensées, on se parle, okay, et on note nos pensées. So I would like to add that one particular aspect here. Apart from these this is a list that I've put up is not exhaustive. This is what we deal with in our classrooms. But there are many other forms that we see, or d'autres genres like parole de chant. That also calls for creativité, de l'écriture. You have the campaign publicitaire, where you have to come up with catchphrases, punchlines, puns. This calls for une compétence élevée et de la langue, okay, des références culturelles. Il faut bien saisir ça et interpréter bien. So this you even try with your higher classes. Then you have Twitter, although we don't look at it as a conventional genre, but it requires a certain amount of creativity to write your thoughts in 250 words. And then of course we've all done roman, conte, and biographie. Now, before we actually get into our activité, there are two things that we always need to sensibiliser nos élèves. Whenever we do write, oops, I went to my next slide, which I, okay, hopefully saved, but yeah, il y a deux éléments primordiaux quand on aborde un exercice ou une rédaction, d'accord? D'abord, c'est la structure. Okay, these are elements that I'm very glad that Mr. Philippe already brought up in his presentation. When you're talking of structure, all of us are very clear about those aspects in class. So we have to sensitize our students qu'il y a une structure à suivre. So you have your introduction, there is 3 ou 5 phrases, you have the corps avec des paragraphes, une idée par paragraphe. You have le nombre de mots. So you have to, respecter les consignes comme ça de structure. When you have a letter, where do you put the date, salutation, introduction, terminaison, okay? And then, of course, the conclusion. So you have your introduction, you have your corps, you have your conclusion, which with my classes, I normally tell them to leave the conclusion. It's like a little bouquet that we create of our ideas at the end. And I prefer to end on a note of espoir, d'accord? Parce que ça fait plaisir pour lire. Et sinon, si le sujet ne demande pas une fin très heureuse, on peut peut-être poser des questions et laisser la fin ouverte. Okay. Deuxième chose primordiale, deuxième élément, c'est le style. En le style, j'aimerais parler du vocabulaire, le champ lexical. When I talk of le champ, it's like the field, le champ lexical, tout le vocabulaire autour d'un sujet. And very often, like we saw in the first session, where the first webinar, where we spoke of different topics that are offered to the students from where they have to choose one. It's very often le vocabulaire, le lexique de nos élèves qui détermine le sujet qu'il ou elle va choisir, because they're most comfortable. They will struggle with a bit of the tenses, that's all fine, but normally the selection will happen based on the vocabulaire. So you can help them with that, creating that champ lexical. The second element, say, le syntax, which is your grammaire. Under style, that would be, so selecting the right tense, le temps convenable. If it's a topic that requires you to talk of le passé, so encourage them how to use l'imparfait, passé composé, plus que parfait si nécessaire. And then, of course, the third element in the style, which again, Philippe mentioned, was le langage, okay? And the niveau and the registre de langue is very important. Yes, as teachers, we watch a lot of bande dessinée, we read, we watch les actualités,
Et puis, on a tendance d'écouter beaucoup d'argot, la langue familière, mais il faut tenir compte de cela quand on partage ces vidéos peut-être avec nos élèves pour dire, OK, voilà ces actualités, but then they pick up on that argot. Mais quand on écrit SMS langage, absolutely not in my opinion, because we're not writing SMSs. So langage SMS, probably if you're doing a dram, maybe, you know, or you maintain that langage soutenu. Now, without any, you know, dwelling on this too long, I will put all of this information on my slides that I will be sharing with you. So we'll get into our activities now. I have, ce que je vais faire, je vais proposer 4 approches. So there are 4 things that I've thought of that we can do before we get into the activities, the 4 ways in which we can get our students or to start writing. Il y a 4 approches que j'ai pensé à. Ok, voilà, je vais partager ma première activité. Now, in this first activity, I'm going to ask all my audience, the classroom, the Zoom audience, and the FB audience. Okay, all 3 are going to participate. On va commencer par le remue-ménage. This is my favorite approach. Pourquoi? Parce que ça implique toute la classe. This is one way, instead of just saying, use the vocabulary and write. Involve your class. Everyone will contribute to it, whether it's un verbe ou un nom ou un, je ne sais pas, les mots connecteurs. Involve your class to do a little bit of a brainstorming if you give them a topic. Okay, so today we're going to practice that particular thing. I understand that you may have bigger classes. You can split them into groups and give them one section that you're looking for, which is the way we're going to do it today. So if I can have everyone's attention, and if you have your pens, if you are ready with your typing in your chats, what we're going to do, on va traiter le sujet de l'environnement aujourd'hui. On ne va rien écrire. On va tout simplement faire le remue-ménage. We're just going to do a brainstorming on what kind of words that come up. Okay, so for the FB audience, okay, Bijal, I will need your help on this particular thing. Sure, Deirdre. The FB audience, you are going to follow the first column. You're going to think of words like the nom lié au sujet. When I'm saying sujet, that is l'environnement. So you are going to think of words like name. When I'm saying nom, please don't confuse it with personne. Okay. The person will be done by my internal class. Okay, so my internal class, you're going to think of les personnes liées à l'environnement. So think of who all would be a part of a topic on l'environnement. And for my Zoom participants, can you think of les verbes? Okay, so you're going to think apart from avoir, être, aller, faire. Okay, not these 4. Let's think of other words. I'm going to give you exactly 30 seconds to come up with some of these ideas. You can just pen them down. You can write it in the chat so that Bijal can see it. I'm going to give you 30 seconds of silence. You're having an amazing response, Deirdre, on Zoom as well as Facebook Live as well. Okay. And they're so quick, it's getting difficult for me to know that there are so many people replying. Okay, what you can do, probably just give me the first 3 of, maybe you can. Yeah, I'm noting down a few of them. Okay, we'll just allow them maybe a few more seconds to finish. Yes. My internal class, do we have our person that you have thought of?
you're going to have to switch on your mic so that you can give me a few. I think you could start with your internal class, then I move on to the Zoom audience response, and then we go to the Facebook Live audience. Okay, since I'm going to just make a note of some of them. I'm not going to be able to use all of them, but let's start with one person giving one answer. Yeah. Okay, Khyati. Let's go with you. Madame écologiste, les écologistes. Okay. Okay, we just put down the name. That's it. We don't want sentences. Okay. So I'm just going to put. Il faut m'excuser parce que j'essaie de changer. One minute, please. 1 minute. Écologiste. Okay. Can we have one more person? Les citoyens, les chauffeurs. See, La balayeuse, le réchauffement. I want one person at a time. Please don't give multiple answers. Who said Scientifique. les scientifiques? Once you've responded, let's give a chance to the others. Yeah. Un chercheur. Okay, les scientifiques. Okay, we Les just Un chercheur. okay. Le réchauffement. Les personnes. citoyens. Très bien, merci. Qui a dit citoyen? Merci, Priya. Très important, hein? On oublie souvent notre devoir vers l'environnement, les citoyens. Oui. La balayeuse. Oui, les balayeurs. Merci, Anjali. Okay, so we've got about 5, maybe. Bijan, can we have some responses of whichever one you want to give me first? You want to give me from okay, so I'm reading out the answers from our participants on Facebook Live. Okay, which is the verb? The non liés au sujet, je pense. Okay. Oui, they're amazing. I mean, the answers are just flowing in. So the few which I could pick up, la pollution, déboisement, changement climatique, nature, climat, virus, la planète, biodiversité, and the list goes on. Okay, I hats off to the kinds of teachers that we have here, because you are giving me answers faster than I can type. But okay, I'm just going to type without accent. You'll have to excuse me. Climat. Then what are the other things? Some of the other things you said. Yeah, la nature. La nature. Okay, fine. We'll just move to les verbes. Right. Verbs. Right. So for verb, we have gaspiller. Okay. Cultiver. We're going Voltaire way. Yeah. Protéger. Sorry. Cultiver, protéger, oui. Sensibiliser. Très bien. Purifier. And the list goes on. Yeah. So, basically, you can come up with, names and nouns and verbs and allow any student to give you any number. I mean, due to paucity of time, I'm sorry, don't do what I'm doing right now, but you can explore this with this option avec Vous, élèves, because in this manner, all get involved and all feel that they have contributed to it. You can, put it up on your board and just have it all over there. Let them use whatever tense they want, however they want to write their sentences. Let them be creative in their thoughts. Let's not have fixed notions of, only, let's say, la pollution est quelque chose. No, let them write however they want. You've given them words. You have helped them help you. Okay. All right. So, super. Merci beaucoup. Ça, c'était notre première activité, which is nothing but your remue-ménage. So, try and do a brainstorming. This deuxième approche que je vous propose, c'est les cartes. And I'm going to now share from here. This one. Okay, let's do it with exercice à livre ouvert. Now, very often we think, oh, they're going to keep their books open and they're going to have their vocabulary at hand. Why not? Let's facilitate our students to learn it better. Let them have the flexibility of having le vocabulaire, mais c'est à nous de changer un peu la situation. So if let's say you have a blog in your lesson with the vocabulaire all there, vous pouvez leur dire d'écrire un dialogue
sur l'environnement, if I'm using the same topic. Okay, so we change the situation. We will think of ways, other things that they can do utilisant le même vocabulaire. Our objective is not to stress out our students when we want them to be creative. L'écriture créative is not about, because remember, we are expecting them to remember the vocabulaire, le grammaire, et tous les accords, les adjectifs. And we don't really leave room for l'écriture créative, okay? So this exercise I leave over, and I was given to understand that there are like Tricolor already has some similar exercises where you have the vocabulaire, but it's a question of application de la connaissance. So while you have familiar vocabulary, you use it in a newer context, okay? Don't surprise them just as the exam and say, learn this vocabulary and you will have to write a dialogue or something like that. So try this out. You know, you can do this with your bigger class, rather les niveaux avancés, parce qu'ils ont déjà un assez grand vocabulaire, mais vous pouvez leur demander d'utiliser un certain nombre de mots connecteurs, d'utiliser, d'écrire dans je ne sais pas, en utilisant le subjonctif. Okay, so you can make it tough for them in that sense, okay, because you're giving them an option there. So ça, c'est la deuxième approche. Troisième approche, c'est utiliser les cartes mémoire picturales, or what we call flashcards. These are other things that we can use with, let's say, you know, we can use it at all levels, of course. So I've got an example of 3 over here for you on your screen. Si vous regardez la première image, vous voyez des activités et vous voyez aussi de petites indices, des phrases là. Tu aimes cuisiner, tu aimes visiter les musées, tu fais de la photographie. Alors, ça donne des consignes, des pistes pour travailler. Donc, on peut utiliser des cartes mémoire picturales. On peut tout simplement coller ça au tableau ou on peut projeter sur l'écran et on peut leur dire, OK, en vous inspirant de ces phrases, écrivez ce que vous voulez. Ils peuvent écrire soit un dialogue, une lettre, une carte postale, un blog, un article de journal sur, par exemple, les goûts des adolescents en Inde, you know. So you can use a carte postale. These are just giving you very small piece de démarche. You know, they're just helping you to start the topic. If you move to the second image in the middle, I have proposed une lettre. Okay, for the simple reason que ça montre un voyage. Okay, ou une vacance. On voit l'avion, on voit la plage, le shopping, une île, la foire, okay, the amusement park over there. So you can just put these up. In fact, since these are so, you know, symmetrically placed, you could probably, if you have a bigger version of this, you can even cut them up into smaller, you know, cards and distribute them among your students. Vous pouvez utiliser ça soit comme une image intégrale, soit vous coupez en petites images et vous partagez dans vos classes. Ils peuvent écrire comme ils veulent, mais au moins, ils ne sont pas coincés. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'écris? Non. Looking at the image, ah oui, on peut faire du shopping, on peut aller au theme park et on va parler de notre vol. Okay, so, you know, at least they have something to begin. And once you give them that little point de départ, automatically the ideas start to flow. Okay. Now moving to our, actually this is going to be our second activity, which I will mainly ask my students in class to work with me. But that does not mean that the audience doesn't participate. You are free to do that. If you look at la troisième carte, j'ai tout simplement une carte avec des émotions, okay? Des adjectifs, calme, déprimé, étonné, effrayé, et plusieurs, triste, heureux, en colère. Okay? So
using this, let's see, the first thing that comes to my mind would be, let's say, on écrit quelque chose sur les adolescents, because we deal with certain topics like les problèmes d'aujourd'hui, les adolescents, okay, les jeunes dans des pays différents. So maybe you can have a dialogue that is created just using these cartes, picturales là-bas. So what I want you to do is, let's imagine that we're going to write a dialogue on les adolescents. Okay, there are a couple of them who are in a conversation over there. So imagine that you've told your students to écrire un dialogue en utilisant les émotions sur cette carte. So obviously, you would expect your students to écrire une phrase parler, okay, par une personne qui est en colère. Merde, pourquoi il faut être comme ça? Okay, put yourself in that person's shoes and write your phrase. Okay, so I'm going to give you a little time, probably another 30 seconds is fair enough. If you can write down the emotion in your chat window and maybe one phrase or one réplique that we spoke of in the dialogue, we have réplique. So if you can write one réplique that would express that emotion. Okay, so if you're writing, imagine someone's calm, how would that sentence read? Okay, so if I would invite you to start penning your ideas, you think about it for 20 seconds and then we can pen it down. In the meantime, I'm also going to get my classroom, internal classroom, to give me many ideas over here. Okay, so you have 20 seconds to go. Madame, avec calme. Cathy, je suis Deirdre. J'ai fait une avec calme. Okay, we will wait for the others as well, and we will start in exactly 5 seconds, probably. Okay. Okay, let's get someone who has not spoken. I haven't heard from Nandini. Nandini n'a pas encore parlé. Maithili a à peine parlé. And we haven't heard from Angelina either. Okay, so let's have some of these other participants also, Oui, and... bonjour mesdames. Je vais parler des émotions déprimées. Comme il est déprimé parce qu'il a échoué aux examens. Okay, but how would the dialogue read? How would the sentence on peut dire comme peut-être la madame va demander à lui pourquoi tu es déprimé, et il peut répondre. Exactly. I want that response now from you. As the person déprimé, I would like you to write, tell me what answer you would give as the garçon. Ça va. Donc, je vais élaborer ma situation. Je vais dire pourquoi je suis déprimée. Donc, je vais dire comme oui. Give me that sentence and don't say je vais dire comme ça. No. Ok, ça va. Donc j'ai échoué aux examens et donc je suis déprimée. C'est le cas, c'est la situation. Okay, all right. Now imagine if you were writing that. Okay, let's move to someone. I see Anjali with her hand up. Yes. Pour être déprimé, on peut dire je tousse toute la journée because of the pandemic situation nowadays. Donc je suis déprimée. Okay, je tousse toute la journée. Or you could say, oh mon Dieu. The sentence could just read like simply that. Oh mon Dieu, c'est pénible. Oui. You know, sentences like that would come out. Definitely. Okay, super. Merci Anjali, merci Angelina. Both of your names are very similar. Can we have someone? Oui, bonjour Deirdre. Je voudrais parler aussi. Oui, merci. C'est qui? Oui, en fait, je voudrais dire à propos de en colère. Ok. Donc, si quelqu'un me demande pourquoi tu es en colère, donc je vais dire oui, parce que je ne peux pas voir l'émission qui est favorite sur la télévision. Okay, okay. And imagine you'll have to put that with point d'exclamation, you know, if you're writing it especially, because remember, we're not doing oral. Oui. On va faire l'écrit. L'écriture, oui. Donc, en fait, la tonalité doit sortir dans l'écriture. Dans l'écriture, oui. Deirdre, oui. Deirdre,
Oui, Shubika. Je voudrais ajouter quelque chose. Est-ce qu'on peut utiliser les expressions comme c'est dommage, malheureusement, etc. ici? Tout à fait, parce que ça... Pour exprimer, par exemple, déprimé, malheureusement, j'ai pas... en fait, j'ai échoué l'examen. Oui, tout à fait. En fait, merci Shubika de nous avoir rendu compte qu'on peut utiliser des expressions comme ça parce que ça implique immédiatement l'émotion sentie. Oh, c'est dommage. Permettez-moi de dire... Oui, Amina. Ok, je vais pas dire à propos de le mot heureux. Ok. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis assez heureuse parce que c'est l'anniversaire de mon ami. Ok, merci. Donc, alors, imagine... Est-ce que je peux? Un instant, Priya, je vais juste terminer avec Amina. Alors, Amina, okay. Merci pour ta phrase, mais imaginez comment tu vas exprimer à l'écrit, d'accord? Au lieu de dire « je suis heureuse », ok, imaginez la phrase, une phrase heureuse, ok? Oh, que la vie est belle aujourd'hui, oh, la vie en rose, tout ça, toutes ces expressions comme ça qui expriment le bonheur. D'accord? Oui, Priya Sachidananda. Sachidanand. Oui, Priya. Ok, être fâché. Ok. C'est pas juste insupportable. Super. En fait, même si tu n'avais pas utilisé cette émotion dans la tonalité, j'aurais compris ton émotion. Hein. Merci, Priya. Okay, let's get some responses. Yeah, Deirdre, we have many responses on Zoom and Facebook Live. I'll just read a few to you. I mean, it's really interesting read for me. So one person has written regarding colère. Okay. I don't know whether I'll get that thing on in my tone or no. And it's so apt for the teachers nowadays who are teaching online. N'utilisez pas les portables dans la classe. Right. And then we have one person for the émotion joyeux. Okay. Les vaccins du coronavirus est trouvé. And then I would add a yippee after that too. Yes. In the écrit, you know. Someone has written triste for the situation going on. Quel dommage. Okay. Quelle belle surprise, and we have numerous replies. Amazing. Okay. All right. So actually, you know, keeping these things in mind, maybe we can prepare our classes also to come up with expressions écrites pour exprimer des émotions. Parce qu'avec la voix et à l'oral, on a toujours la tonalité, mais à l'écrit, on n'a que le stylo et la feuille de papier. So think of expressions, make a list of these expressions. All of this will be sent to you all, so you can probably think of, you know, how would you write if I was déprimé? You know, what are the kinds of expressions I would write if I was en colère ou étonné? Okay, c'est pas vrai if I'm like, you know, totally taken aback by something. How would I write that c'est pas vrai? Of course, ce n'est pas vrai, because you wouldn't entertain too much of the français familier. Okay, so that's our troisième approach and our third activity, which brings me to the last activity of the day, where this is going to be the the final activity that I will get all of you to participate in. Unfortunately, not all of you will be able to read out your answers, but all my people in the classroom, all my students are going to read out that what they have come up with. Okay, before we get into that particular thing of the last activity, ce que j'aimerais faire, c'est d'attirer votre attention au fait que ce que nous avons fait jusqu'alors, c'était pour nos élèves, pour nos classes. Mais en tant qu'enseignant, c'est aussi bon de s'améliorer, de pouvoir être créatif pour transmettre ce petit virus de créativité chez nos élèves. Because if we are going to just live from one lesson plan to the next, and when, you know, like, oh, give me this worksheet, I did that worksheet with them,
we are not allowing ourselves to be creative, and then we will not be able to pass on those same creativity. Il faut tenir compte que nos élèves ne vont pas faire ce que nous disons. Okay? Ils vont faire ce qu'ils observent de nous. So if we are not up to date, we are not creative in our thinking, let's not expect that from our students. So what we're going to do now is going to be an activité for you. Okay? On va faire sortir l'écrivain en vous. Okay? And there are some things that we would say, is what makes a good writer, un bon écrivain, un journaliste, un auteur. Of course, all of them don't have the same duty. Okay, l'écrivain, ce que l'écrivain fait et le journaliste fait, c'est différent. Mais il faut d'abord une curiosité. Before I move into that, I'll come back to this particular thing. We are also going to share with you a few mots connecteurs parce que ce que j'ai entendu dire, et s'il y a des Français ici, Philippe, vous allez m'excuser, mais j'ai entendu dire que les Français aiment leurs mots connecteurs. So if you want to impress anyone with your écriture, fit in a lot of mots connecteurs. Et ils sont impressionnés. Bien sûr, il faut aussi un vocabulaire et le syntaxe pour lier ces mots connecteurs. Il ne suffit pas de mettre des mots connecteurs. So, we find ourselves very coincés quand il s'agit de ces mots. So what I've done is I've just put on a table for you a few that you can use for your niveau débutant in the différentes situations, whether it is cause, conséquence, introduire un sujet, accentuation, restriction, donner un avis, and développer une idée. All of this will be sent to you. I'm not going to get into details about where and how we are going to use them because I'm sure you are pretty well versed on that front. But this will just give you an idea of how we can use them, the same thing in the niveau débutant et niveau avancé. Okay, yes, I had also two activities that I would like to share with you, which is this one. If you see here, you have une carte postale à gauche. So you can probably use that with your students where you have les éléments essentiels already mentioned. So you're helping them out in a certain way, but they also have to use a bit of their thinking and their own analyzing. Donc, vous avez cette carte postale, mais ils doivent remplir, vous donner une situation et ils remplissent vous avez les lignes over there. À droite, j'ai trouvé ce texte un peu drôle en fait, mais c'est très simple en ce qui concerne ce qu'il faut remplir. So it's something as simple as using your article or les négations ou des prépositions. And in fact, if I may, recall from Philippe's presentation, he mentioned about having hilarious situations like the humorist suggested, you can have a letter to talk about why you don't like to write letters. So in the same way, this text is a bit like that. Parce que si vous regardez, where is the place that it is written from? Insomnia. Okay, now cet endroit n'existe pas, sauf qu'il existe dans le fait qu'on ne dort pas. Okay, and then the whole text that you have is lié to l'insomnie. Okay, so it's a hilarious text, but you can just get them to write and fill in their article and preposition. Okay, with this, I will pass these on. You can decide how you would like to use them with your classes, probably, as a weekend activity, and ask them to, if they enjoy that particular passage, maybe you can use it as a comprehension passage after they have filled in the blanks. Okay, so we have dealt with these. We have seen our mots connecteurs qui sont difficiles de vivre avec, mais impossibles de vivre sans. Et maintenant, je vais vous parler des traits d'un bon écrivain. I am sorry, we went back and came here. Mais il faut une curiosité. Okay, without wanting to find out more, on ne va pas être créatif. Il faut une imagination.
il faut une maîtrise de la stylistique, comment fonctionne la langue. Because otherwise, I mean, you know, there's no point in saying I'm a writer, but you have your editor who's going to correct all your grammar mistakes. Okay. Puis, il faut des connaissances variées, socioculturelles, comme j'ai dit, ce qui influence le public, votre lecteur, okay, la situation géopolitique. Because you need to be able to use cultural references and understand what you can write, what you cannot write. Because, for example, let me just give you a very simple, you know, thing that could go wrong. Let's say if we talk of an owl, okay? We talk of an owl as the wise one, but we also say ulukapatha, okay? So in this sense, so if you don't know cultural references, you could create, you know, have a faux pas when you're writing. And then, of course, le désir d'influencer and create an impact. Obviously, you're not writing, we're not always writing just to express ourselves, but we're writing for, you know, for somebody else to read it. You know, you are eventually going to publish it. You're going to create that impact. You're going to make someone want to read it. You want to make them talk about your book. So these are some things that you keep in mind for yourself if you are thinking of creative writing. Okay. So let's bring out the writers in us. On va faire notre dernière activité de cette session. Je m'excuse parce que j'ai dépassé le temps, mais j'espère que vous ne serez pas trop, comment dire, en hâte de vous déconnecter. On va passer tout de suite à la quatrième activité. It's actually fine. You can go on for a few more minutes. Our audience are totally glued and they're enjoying the session with the activities. Please go on. All right, all right. Thank you so much, Vijay. Okay, if I can have my internal class ready with their papers and pencils. La quatrième approche qu'on va faire, c'est je vous propose de donner des consignes avant l'exercice d'écriture. So you would give them your instructions. You would tell them, this is the situation, il faut écrire un blog, il faut écrire dans un certain nombre de mots, il faut utiliser le passé composé, je veux telle ou telle chose, il faut une aventure, il faut deux personnages. So you give them your consigne in the beginning. Now, when we do this with our students, il faut donner une consigne à la fois et il faut que ces consignes soient simples et claires. Okay? Because if our consignes, si nos consignes ne sont pas simples et claires, ça peut créer de la confusion. D'accord? Et the whole purpose is defeated then. Then the child or your student is unable to think creatively unless you're very clear about what you want. Because, you know, we have to understand it from their perspective because we think, yeah, okay, I know this means this, but maybe our students would not. So we will have to really simplify what instructions we're giving. Having said that, for my next activité, vous allez me permettre d'être un tout petit peu méchante maintenant parce que je vais vous donner vos consignes, une consigne à la fois, mais j'ai une seule règle. And that règle, c'est que vous ne pouvez pas me poser des questions. Okay? The consigne is very simple. I have only one rule because I want you to, remember we spoke of curiosité, imagination. Donc, c'est à vous d'imaginer et à vous d'écrire. And no one is judging what you have written. It is up to you. Okay? I promise you that. So, without any further ado, Deirdre, yes. Sorry to intervene. I think for this activity, if we can have the gallery view and all your students yes, online, you'll have to stop sharing the screen so that we can have all. So is that the heading? Yes. So this is our activité parce qu'on va tisser une histoire sur le champ. On the spot is what we are going to create. I'm going to stop sharing my screen. And we have all our participants here. I would like our audience as well, if you have a paper and a pen, you know, you can also work on them parallelly, you know, except that I won't be able to hear your answers. Okay, est-ce qu'on est prête? Oui, classe? Oui, madame. Ok, on y va. Madame. Ok, la première chose,
le personnage s'appelle Ari. A-R-I. OK? Alors, visualisez votre personnage. Je ne vais vous rien dire d'autre. Personnage s'appelle Ari. OK? C'est fait? Oui? Oui. OK. Deuxième question, consigne. Okay. Yeah, maybe we can have your videos on so you can put your thumbs up to me when you're done with your sentence. Okay? Merci. OK, so deuxième consigne. Il faut donner à Ari une situation familiale. Situation familiale. So you are going to create the story. You're going to write your sentences now while I'm waiting. I'm giving you 30 seconds to write your story. Alors, la situation familiale de Ari. Et n'oubliez pas que nous créons une histoire. On tisse une histoire. Okay, I'm giving you 30 seconds to write about la situation familiale. Anjali, tu as une question ou tu as fini? Une seule phrase, n'est-ce pas? Allô? Ce que vous pouvez écrire en 30 secondes, je ne vous dis rien. OK. Il faut tenir compte de la règle, hein? Pas de questions. OK. C'est très méchant. Oui, Priya? Ah, c'est fini? OK. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. OK. Harry vient de lire. Non, 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 c'est pas fini. OK. Non, 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 non. C'est pas fini. On a trois autres consignes. OK? OK. All right. Maintenant, Harry, qui est dans sa situation familiale, on va faire un petit déplacement. So, Harry is going to move somewhere. À vous de décider qui, où, comment. OK? Imagination. I'm going to give you 45 seconds for this. Bijal, I hope you're counting on the clock. Huh? 45 seconds. I don't want people to log out from the webinar. Okay, 45 seconds. Done. OK. Maintenant, quatrième consigne. OK? You have to add une perte du verbe perdre. OK? Le verbe perdre. So, imaginez une partie de son histoire où il y a une perte. I think, Kyati, you're saying something, but you're on mute. Ça veut dire on perd quelque chose? Perdre, le verbe perdre. Pas de question, mais oui. Bijal, you put your finger up when it's about 45 minutes to a sorry, not 45 minutes, 45 seconds to a minute. We'll give you a little time for perte. And I will give you a little more time for the next consigne also. So in the meantime, I hope our audience at home is also writing these down. If you've missed anything in the audience, I'm going to just repeat what I said. First was the personnage Ari. Okay, tout simplement A-R-I. Deuxième consigne, c'est sa situation familiale. Troisième consigne, il faut un déplacement, un move, ok? Et maintenant, quatrième consigne, c'est une perte, from the verb perdre. So it can be anything.
OK. 5e consigne. OK. Maintenant, Harry est dans son histoire, il y a une découverte. Soudain, il y a une découverte. So, imaginez une découverte, suddenly. Can we please not look so stressed? Some of us are like, oh my God. Yeah, this is supposed to be creative. I'm not going to judge you. Don't worry. And no one's going to check. Remember what Philippe also said. We're not going to look at les fautes. It's just to see comment on pense. D'accord? Okay. After this exercise, we are going to be also very generous towards our students from tomorrow. Yeah. Please tell them, okay, that you attended a webinar by this very nice person who tortured us at the end of it. Okay, and the last, dernière consigne. Ok, dernière consigne, on est prêt? Oui? Ok, c'est la fin. La fin. Non, pas fin. Fin. Ok? Il faut terminer notre histoire, comme il faut cultiver notre jardin. I'm going to give you a full minute to end your story so that you can wrap it up nicely. Si vous vous rappelez, on a parlé d'une fin ouverte ou une fin pleine d'espoir. Okay, so keep these things in mind. Application. Est-ce que je peux essayer? On va commencer dans une minute, Priya. On va donner à toute la classe un peu de temps. I hope our audience is also working on their notebooks and writing, because I'm sorry we cannot entertain this on the chat because, you know, everything will go haywire and Bijal's brain is going to go for a toss trying to figure out who's writing what. Okay. So there are many who would wish to put up their answers, but guys, if you are ready with your answers on Zoom chat, if you wish to, you can post it over there. Those are on Facebook and post it in the comment section. Oh, we already have many people. I'm just thinking, Vijay said it and there are stories. Amazing, guys. Okay, but we won't look at that. I'm sorry, we won't look at that. We will read yours. Oh my God, Shweta is saying, please read mine. On va essayer, Shweta. Mais entre-temps, est-ce que je peux commencer avec la classe? All right. When one person is speaking, the others will go on mute, all right? And we will hear your story that vous avez créé autour d'Harry. OK. Puisque Priya Sachidanand a commencé, c'était toi, n'est-ce pas, Priya? Oui. Alors, vas-y, Priya. J'ai écrit une poésie. On a écrit un poème, oui. Pardon. Un poème, oui. Pardon. OK. Harry, un chercheur, est célibataire. Il n'a... Je recommence. Harry, un chercheur, est célibataire. Il n'attend de rien, sauf trajet de l'enfer aux terres. Un jour, il perd le temps et il faudra rester au terre avec une femme. Il s'est marié et il n'a jamais va à l'enfer. Ah, merci. Il ne va jamais à l'enfer après ça. OK. Merci, Priya. OK. Can we have deuxième personne? Oui, d'une Priya à l'autre Priya maintenant. OK. Harry vient de l'île Maurice, un petit garçon de 9 ans. Sa famille consiste de 4 membres, ses parents et sa sœur aînée.
Il a une grande bande d'amis. Donc, normalement, ils aiment parcourir dans cette île à vélo. Un jour, ils ont décidé de faire la pêche. Donc, ils sont montés dans le petit bateau. Et soudain, Harry a noté que son ami Francis avait perdu sa canne à pêche. Mais après, ils ont vu autour d'eux et ils ont découvert qu'un aigle qui servait dans le ciel l'avait pris. Super, merci, merci. Alors, donc, oui. Ils sont rentrés chez eux. Merci, ok, ils sont rentrés chez eux. Ok, fin heureuse au moins. Ok, merci. Alors, à qui maintenant? Anjali, oui. Oui. Harry est une petite fille. Elle est la sœur de Manu qui habite à Shimla. Un jour, elle est allée dans un parc et elle a perdu son chien. Elle a découvert que le chien n'est pas là. Enfin, heureusement, elle a trouvé son chien chez elle. Ah, super, au moins, chien perdu, non, ça, je ne supporte pas un chien perdu. Merci, Anjali, pour le chien retrouvé. Ok, oui, Shubhika. Oui, une belle petite fille qui s'appelle Ari. Elle est fille unique et elle habite avec ses parents. Son père a décidé de déménager au banlieue. Okay? Elle habite en ville et son père a décidé de déménager en banlieue. En route, elle a perdu ses contes de fées. Soudainement, elle a vu le cendrillon en réalité devant elle. Ainsi, elle a décidé de déménager et demeurer dans son monde. Ah, ok. Cendrillon, conte de fées. Super, on s'est inspiré des contes de fées. Merci, Shubhika. Merci. Ok, Angelina. You're on mute, Angelina. Ça marche? Oui. Ça va. Donc, c'est une histoire de Harry. Il est un garçon selon moi. Il s'appelle Harry. Il a 20 ans. Il vient de faire ses études. Il habite avec sa famille grande. Mais un jour, il a décidé de louer un studio comme il veut un écrivain. Donc, il veut une ambiance confortable. Mais après quelque temps, il s'est rendu compte petit à petit qu'il n'est pas resté ici. Il ne peut pas rester ici. Donc, il a pris une décision encore et il a décidé qu'il va retourner chez lui. Mais avant de quitter son studio, il a fait une rencontre que sa mère était déjà là. Et il a... Oui. Donc, voilà. Il est content, peut-être il n'était pas satisfait quittant sa maison, ce moment-là, parce qu'il savait que sa mère lui manquait. Ah, d'accord. Ok, merci, Angelina. Oui, Bansri, partenaire. Bansri, you're on mute. Merci. Harry en conversation avec des poissons à la Seine en leur tentant de l'accompagner à la Manche. Où va-t-il tout à l'heure? Mais dans un petit seconde, il a découvert la perte de sa carte géographique. Et voilà, pauvre Harry commence à penser en chemin. Soudain, il découvert un beau dauphin mignon qui lui a rendu content, disant qu'il lui emmènera avec ses amis poissonnettes qui dansent par la joie. Ok, c'est comme un petit conte de fées que tu as tissé là. Hein? Merci, Bansri. Oui, oui, Cathy. J'écris une histoire très simple, mais c'était un peu amusant.
Je suis effectivement un garçon méchant, je m'appelle Ari. Je n'aime pas aller à l'école car les autres enfants m'ont moqué. Alors, sans doute, je vais m'amuser au parc avec mes amis. Mais qu'est-ce que je vois? Il n'y a personne au parc car tous mes amis sont à l'école. Je perds mon temps libre en attendant mes amis. Alors, je perds ma patience. Soudain, qu'est-ce que je vois? On joue plus de jeux qu'avant à l'école. Donc maintenant, je veux y assister au cours. Ah bon, le plus je m'éloigne de l'école, le plus c'est impossible de le faire. Merci. Ah, merci Kiati. C'était joli hein, d'entendre l'histoire d'Ari à la première personne. Super, merci. Oui, alors qui oui, reste je voudrais parler. Tejaswini, je voudrais parler. Okay, je ne peux pas commencer mon vidéo, je ne sais pas pourquoi. Donc, oui. Pas de souci, on va imaginer Tejaswini. D'accord, merci. Ari a 13 ans. Elle est adolescente. Elle a perdu son cahier de mathématiques. Sa mère lui dit de chercher partout. Il y a eu 2 mois qu'elle a déménagé sa maison. Elle a eu peur de son prof parce qu'elle n'a pas reçu son cahier. Elle a cherché le cahier partout dans la maison. Soudain, elle a cherché une boîte dans sa maison qui n'était pas ouverte. Et puis, après, elle était ravie de sa découverte qu'elle a reçu son cahier de mathématiques. Donc, elle était heureuse à la fin. Ok, merci Tejaswini. Et on a, je crois, une dernière, c'est ça? Maithili. Oui, Maithili. Alors, vas-y. Ari, c'est un garçon de 8 ans. Il habite à Mumbai. Son papa l'amène à l'école et papa dit en voiture, Ari, on va déménager à Paris. Ari est déçu. Il se rend compte qu'il allait perdre tous ses amis. Mais il allait découvrir un nouveau monde, une nouvelle école, une nouvelle langue et de nouveaux amis. Encore une fois, grâce à son papa, monsieur le consul général. Oh, ok. On a le consul général parmi nous. Ok, merci Maithili, super. Et tout est bien qui finit bien. Ok, that was a nice story to end on. Donc, pour terminer cet exercice, just want to, debrief a little bit. I'm sorry, we may not be able to read all of it, but visual, is there any way we can copy these stories onto some kind of a Word format and Word document and send it when we are sending the deck or something like that? Sure, we'll do that. We have a few amazing stories and write up on Zoom chat as well as on Facebook live. We have interesting things. We'll take up your suggestion and collate everything. Superb. Thank you. So yeah, if I just can debrief a little bit, if you saw how we went about the story with each one writing their own thing. Pour certains, Ari était un petit garçon, pour une autre, c'était un adolescent ou c'était un homme, c'était une fille, une femme. J'aurais même imaginé un chien, Ari, because I just said personnage. So, it does not necessarily mean une personne. It could have been un petit chien ou un chat. There is an aventure, there's une découverte, there's une perte. There is no indication, maybe situation familiale, but they may have little chatons, little puppies or something like that. Maybe if you would like to add as other personnages for the situation familiale. So it's up to us to faire travailler l'imagination et se laisser aller. Okay. All right. And on that note, I will bring you to my second polling question before I end. This is the end of my session. Alors, j'ai une deuxième question pour vous. Je vais partager mon écran pour ça parce que j'ai une citation là-dessus. J'aimerais que vous lisiez cette citation. Okay. Let me know when you can see the whole slide big. OK. En haut, vous avez cette citation. On a tous un devoir envers l'univers.
être créatif. So this is une citation. And when you get your poll question, I'm going to ask you, you've got 4 options there as to who you think might have written this citation. À qui cette citation? Okay, and if you look at the little image over there, ça vous, je vous invite à cultiver votre jardin en travaillant le côté créatif. Okay, so can we have the second and the final poll question so that we can close the session, please? Et voilà. Sur l'écran, on a tous un devoir envers l'univers, être créatif. Les 4 options, c'était une philosophe du 19e siècle, c'est anonyme, c'est personne, c'était fabriqué, ou bien une vedette connue des années 80. Alors, so we'll give you just another maybe 10 seconds to respond to this, and then we will collate the results. And I'm counting down the 10 seconds. We have already dépassé the temps. And I think we can, if we have enough of results, then we can close the poll, Bijal. Is that yes, fine? Yes, just I think 3-4 seconds. I mean, few seconds more. I think people are still collating it. Oh, okay, right. I think we can end the poll now. Okay, and we'll let's share have the results. Yes. Yeah, the results now. Okay, so some say, oh, we've got quite an even out number. Oh my God. Okay, do you want to know la réponse? En fait, la réponse c'est la troisième choix. C'est personne, c'est moi qui a fabriqué cette citation. Donc, c'est pourquoi, you know, it's fabriqué. Hein? Mais si on se laisse, oui. Moi, j'ai pensé que c'était vous. Qui a pensé? Maïtili. Ah. Donc, c'est toi qui as contribué à 26% de cette réponse. Donc, voilà, not bad. Actually, we have quite a division, equal division here. Donc, avec ça, je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse énormément d'avoir dépassé le temps de cette session, mais j'espère que vous allez utiliser ces approches et votre imagination quand vous travaillez avec vos élèves en classe. Donc, merci beaucoup. Thank you so much, Deirdre. This was absolutely engaging webinar. I mean, if you would have gone on for a few more minutes, I think we all are okay to skip our tea as well and sit and participate in all the activities. The amazing response that we have been getting right now on our Zoom chat and Facebook Live is commendable. Thank you so much, Deirdre, for this amazing topic. And I think we all are absolutely going to use all the activities from tomorrow itself. We have our, I mean, resource ready for a good amount of time in our classroom. Thank you, Deirdre. Thank you. So before we go on to our final formalities, there are 1 or 2 questions that have come up, Deirdre. I request Philip also to join us for this session. Alors, j'ai le micro, mais je n'ai pas accès à la vidéo. Ah, okay. So we have not many questions, Deirdre. In fact, people are still replying and posting their stories, in fact. So one question which we had is how to improve vocabulary for young kids or grown-ups to improve their writing skills. So that's for you, Deirdre, if you would like to, I'm sure in your treasure, you would have some more activities if you can share 1 or 2 more of them. Actually, yeah, I mean, there are any number of activities and games that we can play with our students, like, you know, on a le totogramme aussi qu'on peut jouer. But if I were to, you know, recommend one particular way in which we can help our students build on vocabulaire, one is il faut lire d'abord. La lecture is primordial for any kind of, you know, it helps us not just gain more vocabulary, but it also helps us understand with the photographic memory. We see sentence structures. And if you don't mind, I will do this in English, et pas en français. Mais, oh, pardon.
You know, that is one. And the second thing is, we need to speak to our students en français, because unless we use the vocabulaire en classe, ils ne vont pas écouter ce vocabulaire employé. Okay, so if we say, you know, open the window, instead we could say, Khyati, est-ce que tu peux ouvrir la fenêtre? You know, avec des gestes. So with the younger kids, les gestes work a lot. And, you know, as much as we say, oh, you know, they won't understand French, maybe for the first 2 or 3 times that we use that word, they may not. So that's how we build their own vocabulary directement en français. Bijal, you're on mute. You're on mute. Sorry, it was, yeah, Filippo, would you like to add something? Non. Bon, je vais parler en français un peu. Oui, oui, bien sûr. Donc, moi, je voulais d'abord féliciter Deirdre parce que sa présentation était remarquable. Une grande qualité, à la fois dans la clarté, dans les consignes qui sont données pour les activités. Vraiment, bravo. Merci. Je veux dire aussi bravo aux participants parce que j'ai suivi le chat, j'ai suivi aussi les interventions là, de la classe de professeurs. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de créativité, beaucoup d'efforts. Il y avait une certaine excitation des participants. Tout le monde avait envie de participer, de donner sa production aux autres. Et ça, je trouve que c'est comme dans une classe, c'est très, très, très dynamique et très motivant pour les élèves. Il y a peut-être une chose que l'on n'a pas suffisamment mentionné, que j'ai beaucoup utilisé moi par le passé, c'est la photographie. En donnant une simple photo à des élèves, un portrait par exemple, le portrait d'un homme ou d'une femme, on peut amener les élèves aussi à s'exprimer pour dire par exemple, finalement imaginez la vie de ce monsieur il y a 10 ans. Imaginez sa vie maintenant et imaginez sa vie dans 10 ans. On peut faire des tas de choses avec une photo. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le photolangage et c'est un outil aussi qui permet aux élèves de libérer leur créativité. Right. Thank you. Something similar to what Philip mentioned right now, Deirdre, we have one more participant who has asked us, keeping the lockdown in mind and keeping online learning and teaching in mind, would you be able to suggest how to motivate the kids to have creativity when they have to use technology? Because otherwise it's just Google and translation and everything. So are there any sites or any activity with the help of technology if they can enhance the creativity? You know, actually, technology is not such a bad thing. You know, we can do a lot avec la technologie. Yes, we tend to think that it's all about just sitting in front of a screen, looking at videos and things like that. But sometimes even that helps if we are encouraging them, let's say, to watch une petite émission en français, where they could probably pick up on vocabulary. We have so many YouTube videos at our, you know, that we have access to. That is one bit of it, but I always have this, you know, I strongly believe that we can't expect our students to be creative if we are going to shy away from technology. So we as teachers also need to invest some time, some of our time in understanding how technology can be made creative. Tout simplement, on peut même utiliser PowerPoint avec animation pour rendre nos présentations très dynamiques. You can look for images, you know, online. We have access to so many images. You can, you know, of course, some of them are copyright protected. So we have to be careful about that if we are going to publish it. But in case they want to use images, they have access. They can use technology to look for images like that. Maybe a project can be completely done online, you know. So it's up to us as teachers to allow ourselves to be creative as well. Great. Thank you so much, Deirdre. On this note, we officially thank you immensely for this amazing webinar. Thank you so much, Deirdre, for accepting our invitation. Merci.
de m'avoir invité aussi à parler. Our pleasure. Yeah. Thank you, Philip, for always being so supportive and for your amazing input. Thank you, Philip. We really value it. Merci. Merci. And without, I mean, I shouldn't be forgetting our class of students. I request all of them to just for a second come online. So we have various teachers who were our students today from different cities. I would like to thank Amina and Priya Ramachandran from Bangalore. Thank you so much. Bansri from Ahmedabad. We have Shubhika, Anjali and Angelina from Delhi. We have Kathy, Maitli and Nandini from Bombay. We have Priya Sachidanand from Coimbatore. And I think I have missed someone. We have Tejaswini from Pune. Thank you all the teachers for your great participation. We really value your association with us. Thank you. Thank you so much. And a big thank you to all my participants who have registered and those who are on Zoom and Facebook Live right now. We really value this association with you. We have received numerous feedbacks on type of topics that you would like to have the webinars on. We are really working on it. The last 2 webinars were on the feedback that we had received. If you have any suggestions, tomorrow you will be receiving a link with all the presentations and the recording. And also if you go on our website, indofrenchhub.com, on our website, everything will be uploaded. You will receive a feedback form. We really value your feedback. And if you have any suggestions on the kind of topics you would want the webinar on, we'll be great to help arrange. And also it would be great if you can spread the word amongst your fraternity, your teachers who don't receive our message. It will help them because we are glad if you are benefiting from the entire webinar. Thank you so much. And we'll be seeing you the series. We had planned for 4 webinars in the month of June. Every Sunday we decided to be with you. So we end a series of webinar next Sunday. So next Sunday we have received a lot of feedback that we want some topic on communication, how to encourage talking skills amongst our students. Like today it was on writing skill. So next Sunday it's an amazing workshop on communication. Not only for your students, but you yourself, how you can enhance your communication skills. So details will follow soon tomorrow. Thank you so much. And we sign off over here. Thank you, everyone.